So ikkada pom.xml align chesam dependencies, right? There is a tag called dependencies. In that we have to add dependency, right? Yeah. So these are the two dependencies we have added. Say like one is Selenium Java, another is WebDriver Manager, right? Okay. So next, one more thing. When you are working with Firefox or Edge, it is working like this. So who have issue with Chrome browser? Okay. So Edge when you work out Chrome, those who have issue, you write this extra 2 lines. I will send after the class. So the code పంపిస్తాను లేగని ఇది ఎలాగో రాయాలి కదా WebDriver Manager Chrome driver.setup రాయమన్నాను కదమ్మా for Chrome or Edge you need to write this extra line, right? WebDriver Manager ఉంటే అప్పుడు ఇది రాయమన్నాను కదా Chrome driver.setup లేదా Edge driver.setup అది రాయమన్నాను కదా. So where Chrome ఇది రాసినా కూడా even if you write still you have issues, use this only for Chrome, use this option. Adi when I am not writing these 2 lines, so it is not allowing to run it on a remote. So remote error vastundi. Okay. So if I say WebDriver Manager.Chrome driver.setup and do that, so Chrome is still giving error that Chrome was started successfully. Chrome browser will open, but still it will give an error message here. What you call, the WebSocket error you are getting like this. So what you call, Chrome driver was successfully launched. Chrome is opening, but it is giving IO exception. Forbidden error, WebSocket listener error you are getting for Chrome. Okay, those who are getting for Chrome, so use these extra 2 lines. You specify Chrome options. Okay, and options that are arguments. Remote allow origins. You allow to run it remote also. Allow to run Chrome on remote also. This option you pass as an argument for this Chrome driver. Okay, this you do it only for Chrome. But for Edge we are not facing this problem, right? Edge gani Firefox gani we are not facing that problem, right? Edge we are writing WebDriver Manager Edge driver.setup new Edge driver. So Edge also we are not having any problem. Firefox also we don't have any problem. Okay. Yeah, now Edge is opening and it is searching for Google and it is going. Okay, na? Firefox is అది ప్యాకేజ్ ఎక్కడ వెబ్ ఎలిమెంట్ వాడట్లేదు. ఫైర్ఫాక్స్ వస్తుంది కదా. Yeah, okay, all of you. So for Edge and Firefox, if you want, you can do like this. Only for Chrome, you write these extra statements, right? Chrome options. So allow to run Chrome on remote also, and specify the options in the Chrome driver. Okay. Yeah, this is browser setup. This is okay, Kada? Yes. Right. So next, yeah, I think if you have done the Facebook login code, all of you, have you done that? Yes, sir.
Yes, Yeah. sir. So what is the code you are writing? Facebook.url. After that, tell me. Driver.find element by dot id. Email.send keys, right? Then again, what is that you have to write? Driver.find element by dot id. Pass kada. Dot send keys, right? You give some password. Yeah. Next, you are giving driver.find element by dot name. Login dot click kada mari. Yes, sir. But How did you get this ID name? Even how do you get this? By inspect, right? Yeah, if you open the Facebook. Yeah, ilage chesaru kadama Facebook. If you right click on the element and inspect. Yeah, so here you see, right? There is ID called email is there. Yeah, yes, all of you. By dot ID email only, right? Yeah, yes, for sir. what is Yes, that? sir. For password ID is pass is there, right? Next for login button. Login button would ID is there. But this ID is something junk value, right? U05CR is not a meaningful value. That's why if you take name is meaningful word is there, right? Login. All of you, ID is something, this is not a meaningful value, right? Yes, all Yes, of sir. you, ID Yes, is not sir. a meaningful. So name is meaningful, right? Login. So that is why I have taken name is login. Yeah. So name login dot click. So all of you understood, right? These locators. How do you get this locators ID or name? Yeah, come on, ఎలా వచ్చాయి చెప్పండి. Yeah, చెప్పండి మీరు మాట్లాడాలి కదా. So how do you get these values? By inspect. So if you right click on the element and you can inspect them. Yeah. So now let me run this Facebook program. Yeah, now it is running on Chrome, right? Yeah. So I'm able to interact with the login page, right? So I gave a wrong email ID, wrong password I gave. So this is an error. That's okay. The invalid password avani wrong kadamma. There is no such user ID password. It is giving error. Okay. Yes, sir. Yeah, this is okay, all of you. Till here, any questions? No, sir. Yeah, No, this sir. program till here, any questions? No, sir. Yeah. Okay, right, all of you? Yeah. Okay, now, see, after, yeah, please listen, tarvat practice cheyachulaga. Yeah. So after login, I see there is some error message, right? I want to read this error message because after that I want to validate it. Then validate cheyalante, if I want to validate it, first I have to read this error message, right? So how do you read this error message? Yeah, right click on it and inspect that error message. So if you inspect the error message here, yeah, it use chedama because this is very small, right, on the right side. So let me use this. Yeah, let me once again inspect it. Yeah, you see here now this is div, right? Yeah, what is div? Div is the tag. What are these things? What is input? Input is a, yeah, HTML with terminology మిమ్మల్ని నేర్చుకోమన్నాను. Yeah, what is this called as? This is a tag. These are all ఏంటి ఇవన్నీ టైప్ కానీ క్లాస్ కానీ నేమ్ కానీ ఐడి కానీ వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్ ఏంటి అవన్నీ అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. Attributes. బేసిక్ HTML నేర్చుకోమన్నా, జావా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేర్చుకోమన్నాను, రైట్? ఆ టెర్మినాలజీ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏదో బేసిక్ W3 స్కూల్స్ ఏదో చూసి ఒకసారి ఒక ట్యాగ్ నేమ్ అంటే ఏంటి, అట్రిబ్యూట్, ఆ టెర్మినాలజీ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటే HTML ట్యాగ్ ఏముంటుంది, ఇన్పుట్ అని ఉంటుంది. లింక్స్ కు ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుంది, నేర్చుకోండి ఈరోజు. ఓకే, సో HTML ట్యాగ్ నేమ్స్, రైట్? సో లింక్స్ కు ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుంది, ఏదైనా ఒక లింక్ ఉంది అనుకోండి, మా వెబ్ పేజ్ మీద లింక్ ఉంటే దానికి HTML ట్యాగ్ ఏముంటుంది, సో ఏ అని ఉంటుంది, యాంకర్. సో యాంకర్ ఏ ట్యాగ్ అంటే లింక్స్ అవన్నీ. సో ఇమేజెస్ కన్నీ ట్యాగ్ నేమ్స్ ఏముంటాయి, వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్ ఫర్ ఆల్ ఇమేజెస్? IMG. All of you, IMG is the tag name for all images. So we go through today and learn what are the basic tag names for HTML. Okay, sorry. Now what is this basic, what is this? This is a tag. These are all attributes. So input is a tag, type gani, class gani, these are all name gani, ID gani, these are all attributes. Okay, now for this
error message, this div is their tag and there is a class attribute, but there is no ID or name, right? Look, previously the two examples we did, Google example, there is a name is a queue, right? Even in the Facebook, there is a ID, there is a name, ID name is there. But for this element, there is no ID or name, there is no, right? లేదు కదా అక్కడ ఐడి గా నేమ్ కానీ లేదు కదమ్మా. అదే ఇప్పుడు మీరు టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇఫ్ యూ టేక్, ఇప్పుడు దీనికి నేమ్ ఈజ్ ఈమెయిల్ అని ఉంది కదా, ఐడి ఈజ్ ఈమెయిల్ ఈజ్ దేర్, బట్ నౌ ఫర్ దిస్ ఎర్రర్ మెసేజ్ దేర్ ఇస్ నో ఐడి ఆర్ నేమ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లొకేటర్స్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్? ఏమన్నాయమ్మా, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లొకేటర్స్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్? ID. Locators to identify elements on the web page. What are the different locators? We have ID, name, XPath, CSS selector, yeah, tag name. Come on, link text. Yeah, partial link text. Like that, we have different locators. But how do you get that ID or name? Yeah, if you inspect, you will get the ID or name. So you can remember that. So if the element has ID or name, so how do you get that? Yeah, inspect element, right? Yeah, if you inspect element, so if the element has ID or name, so we will use ID or name. We'll use ID or name. If there is no ID or name, then how to identify the element? If there is no ID or name, but లేదు కదా ఇక్కడ, for this element there is no ID or name, how to identify the element? So now if there is no ID or name, now you use either XPath or CSS selector. So now you have to use either XPath or CSS selector you have to use. So if ID గాని name గాని ఉంటే, then directly you can use ID or name you can use. But previously you saw, right? But this element has what you call name. Name has ID. ID email is meaningful word. So password on this has what you call ID. So my ID was pass, right? Yeah, ID is pass, right? But login button on the login button name is login, right? So name or ID is there. But for this error message, okay, now there is no ID or there is no name. How to identify that element? So when there is no ID or name, what you have to use? Either use XPath or CSS selector. These two things. Okay, either XPath or CSS selector. So now XPath is also very important identifier to locate an element on the web page. Okay. Next, how does the HTML code looks like? HTML code ela undma? HTML body ela unda hierarchy. HTML code ela untadma? Like this, right? Yeah. So in HTML also, we coach terminology. Now, if you take two tags, tag is the basic. If you take two tags, okay, for example, if I am taking these two things, for this div, this one is a child. For this div is a child. For this div is a parent. Child and parent. So what is the relation between these two things? For this is a child. For this is a parent. If hierarchy alone, one below the other, right? But you see these two divs. These two divs alone, they are in the same level, right? No hierarchy. If you see, how is the HTML tags alone? If the div one day, there is a space. This is div one day. But this is parent to child concept. This div is here. This div is also here. They are in the same level, right? So Yeah, parent. you can observe, right? Now these two are, there is a parent child, right? But whereas here these two are in the same level, right? So when they are in the same level, they are called siblings. They are the brother sister same siblings. So the terminology what is this here is siblings. So if you want this div, both are in the same level. If you want first one, you say div of 1. This is div of 2. But you cannot say div of 1, div of 2. You can't say like this. There is a div, in that div, like that you have to say. But when two are in the same level,
If you want the second one, you have to say div of 2. Okay, right? Yeah. Yeah, this is okay, ma. Yeah, someone was asking any question. What is that? Hello. Yeah. Okay, ma. Now, okay, if I take these three inputs are in the same level, right? What are they? They're all siblings only, right? Yeah, this is input 1, this is input 2, this is input 3, right? Yes, sir? Oh. So this hierarchy you observe, this is how the HTML code looks like. Okay. Next, if you want to write XPath to identify the element, so there are two ways of writing XPath. One is absolute XPath, another is relative XPath. One is absolute XPath, another is relative XPath. So absolute XPath starts with single slash. Absolute XPath starting character is single slash to start chestamu. Relative XPath starts with double slash. Okay, like this, double slash. Student, ivanni relative XPath, how did I write? Yeah, all I'm starting with double slash, right? Yeah, so if it is an absolute XPath, you have to start with single slash. Plus, one more thing, absolute XPath, we have to start writing from the very beginning. Beginning nature, beginning, what is the beginning? HTML is the topmost element, right? So from there you have to write. Okay, so HTML in that slash slash HTML in that body in that table, right? What is the meaning? There is HTML, inside HTML there is a body, inside body there is a table. Okay. Now when it comes to the both are idi TRA, both are in the same level, right? But in the TR of 1. This is TR of 2, right? Okay. Now in this HTML code, I want to read this TD. I want this TD. Where is this TD? TD HTML in that body, in that table, in that TR, but TR of 2, right? Second TR, in that TD of 1, first TD, right? Yeah, this is how you write absolute XPath. So absolute XPath slash HTML slash body slash table in the TR of 2 in the TD of 1. Now this is going to refer this TD, right? Yeah, like this. If you see this message, this where is this div? This one, right? Yeah, to identify this div, can you tell me what is the XPath here? Yeah, you can do one thing in the Chrome browser. Okay, manaku Firefox lo aithe Firefox lo when you inspect, automatically there is one text box also. Such HTML one text box is there. ఇక్కడ ఉంది మా ఇది Firefox browser లో already there is a such HTML is there, but Chrome browser lo by default not there. You press Control F. What is that? Control F. So when you press Control F, the bottom you got one text box. Bottom you after one Control yeah, find Control F the find. Okay, now tell me what is that you write? Starts with double slash, right? Single slash HTML slash body. We are navigating inside body, right? Head only, but we are not going inside head. We are going inside body. Building like under 2 rooms, you are going into which room? So there is a head is one room, body is one room, but which room you are going? Body, right? We are expanding body, right? So HTML inside that body, inside that Script. div, right? Table and made asal table లేదు కదా. So body లోపల ఎక్కడికి వచ్చాం? Div, right? Yeah, then again in that div. Form. ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 1 2 3 ఉన్నాయి. 1 2 3 4 కదా. Div, then again there is a div, again there is a div, again there is a div. సరిపోయినాయా? సార్ ఇంకా కింద 3 ఉన్నాయి కదా సార్. Yeah. So ఇప్పుడు ఈ div అంటే ఎక్కడి వరకు వచ్చిందమ్మా? We came up to here, right? Yeah. Then in that, in this, these two are child, right? But in these two childs, which div we are going inside? First div or second div? Second div. But ఇది కావాలంటే you have to say slash div of 2. Right? సార్ ఫస్ట్ డివ్ ఎందుకు తీసుకోలేదు?
సెకండ్ ఏం తీసుకున్నారు? Because we want to read. ఎక్స్పాండ్ ఏది ఎక్స్పాండ్ చేసి వస్తున్నామా ఇక్కడ ఏ div లో ఎక్కడికి ఉంది మై హైరార్కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏది ఎక్స్పాండ్ చేశారు, ఏది క్లోజ్ లో ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ డివ్ ఎక్స్పాండ్ చేసామా, సెకండ్ డివ్ ఎక్స్పాండ్ చేసి వెళ్తున్నామా? సెకండ్ వన్. ఇక్కడ మీరు ఈ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది డివ్ ఈ ఎలిమెంట్ 9 ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇవంతా నావిగేషన్ చూస్తే ఏవేవి ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ? HTML దాంట్లో బాడీ ఎక్స్పాండ్ చేసాం, దాంట్లో డివ్ ఎక్స్పాండ్ చేసాం, దాని కింద ఇంకో చైల్డ్ డివ్ ఉంది, దాని కింద ఇంకో చైల్డ్ డివ్ ఉంది, దాని కింద ఇంకో చైల్డ్ డివ్ ఉంది, దీని కింద రెండు చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏ చిల్డ్రన్ కావాలి? సెకండ్ చైల్డ్ కావాలి. ఫస్ట్ ఇది కాదు కదా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసింది. ఎక్స్పాండ్ ఏదో చూడండి ఇక్కడ, రైట్? ఇప్పుడు దీని కింద మళ్ళీ రెండు చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏ చైల్డ్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాము? ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి మా, ఈ డివ్ ఈ సెకండ్ డివ్ కింద మళ్ళీ దీని కింద రెండు చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయమ్మా. దీంట్లో ఏది ఎక్స్పాండ్ చేసాం? ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్? Second one. సెకండ్ వన్, రైట్? దీని కింద ఫామ్ ఉంది. ఎస్ సార్ నా హ్యావ్ టు సే స్లాష్ మళ్ళీ div of 2 in that form, right? ఫామ్ కింద ఏముంది? మళ్ళీ ఇక్కడ div ఉంది. మళ్ళీ ఈ div కింద ఎక్కడికి వచ్చాం? మళ్ళీ మనం ఈ div కి వచ్చాం. ఈ div కింద ఈ రెండు divs చైల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఏ div మనకు కావాలి? ఎర్రర్ మెసేజ్ సెకండ్ వన్, div of 2. చూడండి నేను రాసిన ఎక్స్ పాత్ కూడా కరెక్ట్ పాయింట్ అయిందా దీనికి? ప్లస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బ్లింకింగ్ హియర్, రైట్? ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ఎంటర్ ఇట్ ఈస్ బ్లింకింగ్ దేర్. ఇప్పుడు మనం రాసిన పాత్ కరెక్టే కదా? మీరు చూడండి ఎలా రాసాం. HTML దాని కింద బాడీలోకి వచ్చాం, దాని కింద div, దాని కింద మళ్ళీ div, ఇన్సైడ్ దట్ వన్ మోర్ div, ఇన్సైడ్ దట్ వన్ మోర్ div. దీని కింద 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ div, రైట్? సెకండ్ div లో మళ్ళీ దీని కింద రెండు చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ div హియర్. సో దాంట్లో ఫామ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ దట్ div. సో ఇన్సైడ్ div again there is a div. In that there are 2 divs. Which one? Second div. So this is the absolute X. Okay? So absolute X path ఎలా రాయాలి? ఇప్పుడు అన్నసారి ఇక్కడ ఈ TR1 ఎందుకు తీసుకోలేదంటే, ఇప్పుడు మీరు అదే క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా TR1 ఎందుకు తీసుకోలేదు సార్, TR2 ఎందుకు తీసుకున్నారు? నాకు ఈ TD కావాలి. ఈ TD ఎక్కడ ఉంది? TR1 కింద ఉందా, TR2 కింద ఉందమ్మా? TR1 సార్. TR1 అంటే TR1 అయిపోయింది. ఇది TR2 సెకండ్ TR, రైట్? అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? అందుకే TR of 2 చెప్పారు. సో అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూడా HTML హైరార్కీ సీ దట్ సార్ div of 1 ఎందుకు తీసుకోలేదంటే div of 1 ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇక్కడ పోతుంది. div of 1 లో స్పాన్ ఉంది, స్పాన్ కింద వేరే ఇవి ఉన్నాయి. ఎంఎస్ఆర్ నాట్? హలో, ఓకే సార్. ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ దిస్ విచ్ div you are going into? You are going into second div. Yes or not? In this second div, in that again second div, in that form, in that div, like that is the hierarchy. Yes or not? Yes sir. Taking input kaga form kin input endi teeskoledante I am not taking input. Inside form we are going into div. Input kin emana unnaya? Do input has any childs? No sir. No. So if in the form there is a div kin unnai ivanni malli. Yes or not? అది అక్కడ ఏముందో అది రాస్తున్నాం అంతే. వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇదేం నా సొంత ఈక్వేషన్ ఏం కాదు కదా. సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ ద హైరార్కీ స్క్రీన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ద సేమ్ హైరార్కీ, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద అబ్సల్యూట్ X path is written. ఓకే, బట్ సో అబ్సల్యూట్ X path is never preferred general గా. Never write absolute X path. Okay, don't write absolute X path because the problem is absolute X path is very lengthy to write. Okay, next another problem. If this element, suppose next version in the UI lo instead of displaying the error message here, they're displaying here. Ikkada display chesaru anukondi. If the error message is position is changed, then X path also changes, right? So that means if UI design change chesina prasari X path lu maripotayi kada. If UI design is changed, then X paths also changes, right? So it is very difficult for us every time to modify the X paths. Yes or not? So rework of the code is more, right?
So that's why we never prefer absolute XPath. So that's why you always go for, what is the next one? Relative XPath. So most of the times we use always relative XPath. So relative XPath syntax is always ide syntax. Meer enni rasina ide syntax. Okay, then passal rind. Okay, so double slash tag name square bracket attribute equal to value, double slash tag name attribute equal to value passal rind. So this is the only syntax always you write for relative XPath. Okay, so idana untadi leda text aithe we will write text anna rastam cheptanu, we will discuss. So what is the syntax? Relative XPath tag name square bracket attribute equal to value. Sir, meer okay nenu okati let me show you. HTML elements annappudu when you see the elements, what did I said here now? Anana kadama, what is this? Div anedi tag, ఇప్పుడు ID గాని క్లాస్ గాని టైప్ గాని ఏంటి ఇవన్నీ attributes, right? Yes or not? These are all attributes. Okay, అదే now ఈ div, okay, beginning లో this is called as open tag, last లో slash అని ఉంటది కదా, that is called closure tag. Tag but this is open tag and it is closure tag. In middle లో ఇవన్నీ these are all attributes. Okay, but you take this example, span is there, slash span, ఇది open tag, this is closure tag. But shopping is there. Shopping is a value for any attribute. ఇక్కడ ఏమైనా attribute ఉందా? Attribute అయితే మీకు clearly you see that ID equal to, class equal to, type equal to. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక attribute equal to shopping అని ఉందా? No. అంటే ఇప్పుడు shopping is a text. Shopping is a text. కానీ ఇవి ఇలా ఉంటాయి ఏంటి? ఇవి attributes and values కదా. ID is attribute, it's a value. Class is attribute, this is a value. Yes or no? Attribute ku text ku there is a difference, right? You can observe all of you. Yes, sir. So for example, for any element, ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ కి అట్రిబ్యూట్స్ లేవు అనుకోండి. ఒక ఎలిమెంట్ అసలు అట్రిబ్యూటే లేదు సార్, ఐడి లేదు, నేమ్ లేదు, క్లాస్ లేదు, ఏమీ లేదు, టెక్స్ట్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు టెక్స్ట్ రాయండి అంటాను. అప్పుడు ఇలా రాయండి, టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ రాయండి. ఓకేనా? అట్రిబ్యూట్ ఉంటే అట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ రాయండి. లేదు అట్రిబ్యూట్ మీనింగ్ఫుల్ గా అట్రిబ్యూట్ ఏమీ లేవు సార్ అంటే అప్పుడు ఏం రాస్తారు? టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ రాయండి అంటాం. సో ఉంటే ఈ రెండు సింటాక్స్ లే ఉంటాయి ఆల్వేస్. ఓకే రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆల్వేస్? డబుల్ స్లాష్ ట్యాగ్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. లేదా అట్రిబ్యూట్ లేదు సార్, టెక్స్ట్ అనుకుంటే వాట్ యు రైట్? కమాన్ ఆన్లైన్ ప్లీజ్. వాట్ ఈస్ దట్? టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు Value. Okay, now you tell me in this example. Yeah, when I right click on it and inspect. Yeah, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా div, ఇదే కదా ఎర్రర్ మెసేజ్. ఇప్పుడు what is a div? is a tag. Attribute ఉందా? Yes, sir. Class. లేదా? It is there, sir. Class. ఏంటి ఇవన్నీ? div, class కానీ id ఏంటి ఇవన్నీ? Attribute. Div is a tag, class is attribute, right? ఇప్పుడు మన syntax రాసే. Yeah, how do you inspect? ఇక్కడ control F, right? ఇక్కడ వచ్చింది కదమ్మా వన్ సెర్చ్ బాక్స్, రైట్? వాట్ యు రైట్? రిలేటివ్ XPath చెప్పండి దానికి. డబుల్ స్లాష్ రాయాలి. వాట్ ఇస్ ద ట్యాగ్ నేమ్? Div. Div is the tag name. Then after that Bracket open. square bracket రాయాలి. Square bracket Class. Class equals to single quotation లో what is the value? Underscore 9A by 7 double quotation, single quotation. Now it is identified, right? Exactly. It is also showing 1 of 1. But it is easy kada right? So even if the element position changes, no problem, right? అది ఎక్కడున్నా పర్లేదు. If class value is this one, please identify wherever it is there on the web page. Yes, sir. So now we are not writing the entire hierarchy, right? So wherever there is element which has class is underscore 9A by 7, please identify that element. Okay, right? So now how to write XPath for this? After click on login, I want to read the error message. Okay, you know, a element and first change cheppanu. Any element first you have to come on, first you have to find element, right? Yeah, driver dot find element by dot. What is that we are using right now? By dot
XPath. XPath. My dot XPath. What do you write? Yeah, like this. That's all right. Bro, beginning lo you are writing double quotes already. So in middle of value should be in single quote. Malai the double quotes lo write, and you should not do like that. Inside double quotes you don't have one more double quotes. So beginning lo already XPath everything is in double quotes, right? This attribute value is in single quotes. So yeah, after finding element, what you have to do on that? Angel, error message, what you have to do? Read it, right? Read and Angel, get. There is a method called get text. So what it will do? Bro, web element means send keys means it will type a value. Click means it will click on the element. Get text means it will read the text on the element, right? Get text. So what is a get text returns? String. The first word. This is a string, right? So String. you take that into a string variable. Even the print cheddam, what is the test here? Yeah, execution is over. Now you see in the console. Yeah, this is the message, right? What we printed. The email address you entered is not connected. This is my error message, right? Yes. So now we are able to read that error message and print on the screen. Okay. But here the point is how to identify an element using XPath. That's the concept. I want to tell you how to identify element using XPath. So manaki ID gani name gani we can directly get it if you inspect. So when there is no ID or name, now you need to write XPath. So XPath, this is a syntax always. / tag name square bracket attribute equal to value gani. If there is no attribute, either text of equal to value. Yeah, this is okay, all of you. Okay. So now you try to write a code for Facebook registration. But I am asking you to write a code for Facebook registration. Now first you have to click on create new account, right? Yeah, you don't have problem on only in Facebook. Facebook I have one more problem. I'm right click is not working here. Just and right click just it's not working. But login if I right click, I'm training inspect, right? Email would inspect us. Yeah, but for create new account inspect not working. Okay, no problem. I'll right click on the login, inspect it. You got this window, right? Yeah, yes, Malaki. Inspect we can do like this also. You arrow mark use chase we can inspect. No? Yeah, not only always right click. We can use this arrow mark also to inspect. Don't think of the arrow mark, right? So click on the arrow mark. When you point, it is highlighting, right? Forgot password highlight ayindi kada. Create new account highlighter, right? So then we click change. Yeah. Now you got that one, right? Yeah, how to inspect using this arrow mark? This is try cheyandi. Ilage try cheyandi. So first okay element you right click on it and inspect. You got this one, right? Now every element you try to inspect using this. So there is an arrow mark. Point to the text box, click on it. It got inspector, right? Yeah. Click on the arrow mark again. Click on the login button. It got inspector, right? Like this. So click on the arrow mark. So yeah, which one? This. Yeah. Click on it. Now it got inspected. Yeah. So now tell me what is the attributes it has? See, A is the tag name. What are the attributes? ID. ID is not a meaningful. Either U00 not a meaningful word. Class on the Adi junk value. Role button. Maybe there may be so many buttons, right? href kaadu. But you see this attribute is meaningful, right? Data hyphen test ID equal to open registration form button. Yeah. So now this is a meaningful attribute, and this is the value. Yeah. Tell me how should we write a code for this XPath? Cheppandi ikkada. Find. / what is the tag name? Tag name yeah, A is the tag name, right? Yes. Yeah, / tag name is A square bracket. So what is the attribute I want to use? A. At the rate.
ఇది attribute కదా data hyphen test id కదా data hyphen test id equal to is the value, right? ఇదే కదా ఓపెన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ బటన్, రైట్? ఇదేమ్మా ట్యాగ్ నేమ్, ఇది attribute, ఇది వాల్యూ. ఇదే కదా డబుల్ స్లాష్ ట్యాగ్ నేమ్ attribute equal to value. If I press enter, it's blinking, it's highlighting, right? వస్తుంది కదా create a new account, and also it is showing one element is identified, right? So now you can open Facebook website, write XPath, right, like this. And what is this element? ఏం చేస్తారు? Send keys ఆ click ఆ ఏం చేస్తారు? Click, right? Like this method రాసాం కదా, click, right? To click on login button, you click on the element. Yeah, right, code right, click on the element. So after click on it, yeah, now you fill these details. First name you can send keys kada, surname also send keys, mobile number send keys, password send keys, ivanni send keys kada. Idu nenu cheptanu le, how to select a value. This is a select cheyali. Already values are there, you have to select from the drop down list, right? You have to select. But if send keys kada, yeah, will you try up to here? Ikkada varaku try chestarama, you click on right XPath, right, to click on create new account. Yes, so sir. Create new account. So click cheyandi, tarvata after that you send keys kada, first name, surname, send keys. Up to here you do that. Label kuda click cheyochu, the label click kada, gender click kada amma. So this radio button click cheyala, no rule like that. You can click on the label also. The label kada amma. Yeah, you need to click only exactly on radio button, or you click on the label also? Label also. Label also I can click, right? Either inspect this one, inspect cheyandi. Yeah, so what is that here? Ippudu chudandi, female is what? This attribute value text. Female is text. Text, right? Female is a text kadamma. Akkada attribute equal to value ledhu kada. Class attribute veru, for attribute veru. Ikkadem female anedi endi ani adugutunna. Female is a text kada. Appudu ela rayachu? Double slash, what is the tag name? Label. LABL ras raaledu anukoకండి. LABS spelling చూసుకోండి clear గా, right? Double slash label, and it is a text, right? Text of equal to female. That click అన్నా కూడా వస్తుందా? ఇప్పుడు దానికి ఎలా రాసి ఉండాలి మా? How did you write? Double slash label square bracket, what is that? Text of equal to single quotation, right? Female. Like XPath, how do you write? Yes, sir. Yeah, but you are writing driver dot find element y dot XPath, is double quotes, right? From here to here, double quotes dot click. Now it will click on female, right? మరి మీకు ఏం కావాలో అది క్లిక్ చేయండి, ఫీమేల్ మేల్ ఇంకోట ఏది కావాలో అది క్లిక్ చేయండి, రైట్? సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో లేబుల్, వాట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. యా, ఇంతవరకు యూ కెన్ డూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, sir. Yeah, so create new account. ఇది ఫస్ట్ నేమ్ సెండ్ కీస్, సర్నేమ్ సెండ్ కీస్, మొబైల్ నెంబర్ సెండ్ కీస్, పాస్వర్డ్ సెండ్ కీస్, ఇది క్లిక్ కదా. సో యూ డూ అప్ టు హియర్. But if select, right, you have to select a value from drop down list, I will tell. Okay, right? This is understood how to write XPath syntax. So whatever, yeah, please, all of you, any questions here till now? Sir, that XPath, the first, when it is searching with the path, sometimes the value may be same, right? So the first value only will be taken. First value enti? So we are searching the path with the same name if we have, I mean, with the same value if we are having. Oh, duplicate elements, Sir. And if there is one more element with the same attribute value, right? Yes, sir, yes. That we will discuss next classes. I will tell you there are duplicate elements. Okay. Right now, whatever assignment I am giving, there is no duplicate elements. Yes, sir. Yes, sir. So there is another concept I have to tell you how to handle what you call multiple windows, and there is something called duplicate elements. Okay, duplicate elements and there is more than one element with the same value. Appudu ela cheyalani we will discuss. I will tell you later, not now. Okay.
Yeah, Madhavi, we will Yes, let sir. us continue this. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Yeah, this is okay, right? Yeah, I think I already written this one, right? This is the code, right? To click on that create new account in Facebook. Okay, na? Right. Next thing, yeah, listen, ma, careful. ఇక్కడ XPath లో what you write either attribute value or text value, right? You రెండే కదమ్మా, either attribute or text or value, right? Yes, ma, all of you. Yes, sir. Yeah. Suppose, I'm saying suppose, if this value is very lengthy value, chala lengthy value undu, one paragraph is there. That value is not one word, one paragraph is there. Then how are you going to write one paragraph? Emma, text of equal to, will you write one paragraph? No, sir. right? No. There should be some other option to shortcut it, right? I cannot write one big paragraph, right? To say this is the text of the element, like yes, sir. So to shortcut that, only when there is a value is very lengthy value, then we can use some functions like this. Contains can starts hyphen with. So contains means what? I cannot write a value one paragraph, right? I can say I take one word. This anywhere that word is there, please identify that element. Contains means that word can be there in the beginning or middle or end or anywhere. If that element contains that word, please identify. Understood, right? Other starts with means beginning word must be that. Then meaning contains and it can be anywhere. Starts with means it should be beginning. So contains also takes two arguments. Starts with also takes two arguments. Second argument is value. Second argument is value. What is the first argument? Mala ivi runde either attribute or text of. Runde attribute or text of. Yes or no? So contains take first argument is either text of or attribute. Second argument is value, right? Starts with also same thing. First argument is either attribute or text. Second argument is value. Okay. So now I gave the entire syntax here. This is now the first examples I gave my / tag name. Attribute equal to value. Let the / tag name text of equal to value. Let the contains వాడుతున్నాం అనుకున్నాం. Contains లో what you write? Attribute comma value. Let the text of comma value. Let the starts with it same thing. Starts with attribute comma value. Text of comma value. Okay, right? Either attribute or text. But when we are using these two functions, contains starts with when we will use. If that value is a very lengthy value, then we can use like this. Okay, right? Okay. Okay, ఇది కూడా చూడండి. For example, I want to identify this electronics. ఇప్పుడు electronics ఏమన్నా? మీరు చెప్పండి. Electronics is a attribute value, it's a text. Text, right? ఇప్పుడు XPath ఎలా రాస్తుండాలి మరి చెప్పండి. How to write XPath for to identify this element? / span tag name span ఏ కదమ్మా? Tag name span కదా? Square bracket what should write? Attribute అయితే నా ఇదేంటి? Text అయితే what you should write? Text of equal to electronics. That's all right. Now when you press enter, it is blinking, it is highlighting that electronics right there. Blink outundi, electronics is identifying. Yes. And it is also showing there is one element. Yes. Then how you write text using text, how do you write? అప్పుడే attribute తో సంబంధం లేదు మా text of equal to ఈ వాల్యూ రాయాలి. Okay, right? Okay, let us retake something. I want to identify this element. ఏదో భావన collections ఏదో ఉంది కదా. Yeah, what is this value? You see this div class ఏముంది product underscore name కదా. Okay,
But if I take ఇది చెప్పండి div based on this attribute, can you tell me how to identify this? చెప్పండి. Double slash div square bracket text class Product name. class equal to class చెప్పాలి కదా, attribute కదా మరి. Okay. Class equal to Value. quotation. What is that? Value. Product name. Product underscore name, right? Yeah, ఇక్కడ ఎలా ఉందో అలాగే రాయాలి. Product underscore name. So class is the attribute, div is the tag name. So div _class equal to product name. If I write like this, how many it is saying? 1 of 19. Oh, this is what you are asking, right, Madhavi? There are duplicate elements. Yes, There is one more element which has same class is product name. Obviously, this is also product name kada. ఇది కూడా product name kada. ఇది కూడా product name kada. Yes, sir. So, Mary, what do you call? See, Bhavana, adu product name. Adu product. It's highlighting, right? Yes, Stay Healthy is one product name. Maxpell is one product name. Ivanni product names kada. Appudu we will discuss how to identify duplicate elements. I will tell you later. Okay, right? yes, sir. Yeah. But right now, when I want this Bhavana collections, this one, if you see this value, this text is very lengthy, right? And then the Bhavana collections, Lord Shiva, Trishul, it's very lengthy, right, to read out. Yes, sir. Yes, sir. But now to shortcut that, we can use starts with or contains, so we can use like this. So now what is this Bhavana collections? This is all, it's a text kada. Yeah, when it is a text, what syntax I have to use? Like this, contains text of comma value gare, starts with either text of comma value gare. Yes, sir. Yes, sir. So how to do that now? Yeah, chapan double slash. What is the tag name? Div kadama tag name. Square bracket. What is that? Text Contains. contains Contains. Text comma. ఏదో value ఇద్దామా? What is that? Main and woman. starts ఏదో వాల్యూ మిడిల్ లో ఉండేదో, లాస్ట్ లో ఉండేదో, బిగినింగ్ లో ఉండేదో ఏదో వాల్యూ ఇవ్వండి. Main and woman. మీ పేరా? Main and కాదు, woman. ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి మా ఈ వాల్యూలో. Lord Shiva. Bhavana collection, something Bhavana. Go. We will go Lord Shiva. Shiv, Lord Shiv. కూడా ఓకేనా? Trishul. ఏదో వర్డ్ మరి బిగినింగ్ లోనే ఉండాలని నో రూల్ లైక్ దట్, రైట్? ఇట్ కెన్ బి ఎనీవేర్, రైట్? So when I press enter, now it's saying, oh, there are two products which has a Trishul. One of two చెప్తుంది. There are two products which has this. ఇది ఒకటి ఉంది. I don't know where it is. Somewhere there is one more. Okay, it is showing this one. Okay. So can I give what you call? Something mala, something. Rudrakshamala. There is another product. 2 of 2, sir. Again 2 are there. Okay, చూద్దాం. Yeah. So let it be there. But you understood, right? What is the syntax out, right? Yes, sir. But contains function, right? Contains text comma, you give one value, right? Adhe starts with అయితే ఏం చెప్పాలి? Starts with అయితే first word is Bhavana collections, right? అప్పుడు ఏమలా చెప్పాలి? It's not contains. What do you write? Starts hyphen with text comma. Starting word ఏ చెప్పాలి. What is the starting word? Bhavana. It's also saying 2 of 2. There are two products with the same. So ఇంకోటి చేద్దాం అనండి. ఏది? Ends with. Starts with. Pareto, right? Something. Oh, there are 4 products which are mentioned. Okay, let it be there. But you understood, right? The syntax how to do? Yeah. అప్పుడు ఇట్లా 3, 4 ఉన్నప్పుడు డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు how to do? Sir, I want only exactly this one. అంటే అప్పుడు I will tell you how to identify exactly which one you wanted. Because there are 4 elements, but I want exactly this one. Yes or not? I will tell you later. But this is okay, right? How you are using these functions? Contains gani, what you call starts with gani. 2 arguments, right? First argument is text comma value. The attribute aithe you have to write _ attribute comma value. Yeah, okay, all of you, the syntax.
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So if you have understood this syntax and that example which I did, now you see the examples here how the XPath is written. But suppose there is a div which has ID is ABC. ఇప్పుడు చూడండి, these two are in the same level, right? Under div, this is span of 1. Under div, this is span of 2. Under div, this is span of 1, this is span of 2. అలా కాకుండా if it is like this ఇలా ఉంటే అప్పుడు this is not span of 2. Under div, this is span. Under this is again a span. అంటే ఇప్పుడు /span అట్లా రాయాలి. Understood, right? So both are siblings ఉన్నప్పుడు ఇది span. Under div, this is span of 1, this is span of 2. Okay, how to identify the div? The div has ID, right? Now you can directly write by dot ID ABC. ID or name is there, directly you can use, right? By dot ID, by dot name. So now there is ID, you can use by dot ID ABC. In case using ID, same thing. If you want to write XPath, how do you write XPath? ఎలా రాస్తారు చెప్పండి. And there is in syntax /div. ID is an attribute, right? @ID equal to ABC. Syntax అంతే కదా, /tag name @attribute equal to value, right? As per that, if you write /div @ID equal to ABC. So either like this or like this, both will identify the same div kada. No, I am giving both the syntaxes, ma. I am giving all possible syntaxes. By dot ID rasna okay, or by dot XPath /div @ID equal to ABC. The syntax kada. Tag name @attribute equal to value. So this will also identify the same. This will also identify the same. Then is it okay, ma, how you write XPath? Yeah, okay, na, all of you? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now how to identify this first span element? The first span, how to identify? Now maybe I can say /div @ID is ABC, right? This will identify this div. In that, can I say span of 1? Right, sir? ఏమ్మా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దీంట్లో span of 1 చెప్పొచ్చు కదమ్మా. Yeah, so I can say div ID is ABC in that span of 1. Okay, or if I want to directly identify this without based on parent, then directly you can say span. Testing is a text, right? Can I say /span text of equal to testing? Now this will also identify directly this element. ఎలా అయినా ఓకే కదమ్మా. So either you can say ID is ABC in that span of 1 and okay, or /span text of equal to testing and okay, right? Yes. But similar way, how to okay, this I will tell you later. Okay. Now how to identify the second span? Same thing. Based on div, how to tell that? Div ID is ABC in that span of 2. Yes. In that span of 2. Yeah, but if you want to directly identify this, but student, this has a small word, but this text is very lengthy, right? But what I can use? Span contains text comma. You can use any word, right? Which contains anywhere any word. Let's starts with ante, but starting word is WebDriver kada. You have to tell like this. Same all these syntaxes. Yeah, please go through these things. So if this, I have given a small example. If this is the HTML code, how to identify the elements? Okay, right? So please go through this. Anything you want me to explain again here? Yeah, please. Is it okay, all of you? Emma, Rama, Rekha, Rituja. Okay, sir. Yeah, Rituraj, Sai Kiran. Okay. So next one, you see another example. If there is a div ID equal to job description, so maybe we can directly write by dot ID job description. Then XPath, how to write?
double/div @id equal to job description. Like the starts with అయితే ఎలా రాస్తారు? ఇది attribute కదా. But so in this example ఇది text కదా. How did we write? Text of comma web driver, right? ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం? Starts with @id comma job, right? Because this is an attribute, so attribute you should use @id, right? This syntax starts with @attribute comma value na text of comma value. Okay, right? Okay. ఇంకా next, if some element is changing like this, sometimes it is job description, sometimes it is JD. Then when I open the website, I am seeing job description. If I refresh the page or open next time, sometimes it is JD, but sometimes again it is job description. But how to identify? Sir, అది ఏదైనా పర్లేదు సార్, either job description or JD, anyone is okay, please identify that. So then you can use or operator also like this. Okay, you can use double/div @id equal to job description or @id equal to JD. R means anyone, anything is okay, please identify there. Okay. Okay, sir. Right. The next one, we can use or operator. We can also use and also in the XPath. And means both should satisfy, right? If I write double/div @id equal to a and @class equal to c1 means which one is matching? First one, right? So id is a and class is c1. The first one is matching, right? It will identify the first one. Okay. So this is all different syntax. Still I have to explain this. I will explain later. So this is okay until here. How the XPath is written? Attribute అయితే you have to use @attribute. Text అయితే you have to use text of. Okay. Okay, ma. So let me do one more example. Yeah, I want to, I will do it on the same Google page only. One more example on Google. Yeah, I want to open Firefox browser and I want to open Google. Cheppannu. I want to do it on Firefox browser. Yeah. So what should I write? Come on. Firefox. Firefox driver. Yeah, please always select from this list, right? Like this. Firefox driver, because package need to be imported. Firefox driver. Driver equals to new Firefox driver. New Firefox driver. Yeah, plus when I run the program, browser also I want in a maximize style. How do you maximize the browser? Driver.manage Windows maximize. Driver.manage.window.maximize. Okay, next I want to open the URL. So driver.get URL. http://www. Oh, sorry. Google. Now Google, you know, right, that it's a name was Q kada. మనం inspect చేసాం already, we know name is Q, right? Find element. That send keys hai kada. So driver dot find element. Keys dot enter, right? Okay. So when you run this program, this will open the Firefox browser. It will search for Java, right? So it is open Firefox and search for Java. Okay, now you see here, I got all the results. Many results say Java Oracle, Java tutorial, Java downloads. We got Java tutorial, learn Java programming Wikipedia,
Java programming, Java tutorial. Even these are all results, right, which I got. But in these results, I want all the results. I want all these results, which contains a word. All these results which contains a word tutorial. This is Java tutorial W3 schools. This is also Java tutorial learn Java programming. They got a Java tutorials point. I want all the results which contains a word tutorial, right? Yeah. So first let us inspect these elements. Right click on it and inspect. What is the tag name for this? H3. Yeah, please small of you observe here. What is the tag name? H3, right? Java tutorial W3 schools is there, right? Is that alone? Java tutorial W3 schools is a Heading. attribute value, not text. Text. Text, right? This entire value is a text tag. H3 is the tag. Oh, this is H3 and this is the tag. This is the value text, right? Let us observe one more because I want to know. This is H3 nena, this is a tag. I don't know, right? This is H3, but what about this tag? So let us inspect one more. This is H3. H3. This is also H3. Let me inspect this. Oh, this is H3. So that means all these results tag names are and see, you have to observe like that. When you are working on some other website, right? For example, I will give maybe after tomorrow or day after tomorrow. Suppose when I ask you to open a Flipkart, you search for some product, right? Okay, you search for some products. But suppose I'm asking you to read all these product names. Names anni kavalannanu anukondi. Names anni kavalante annitiki tag emundi, attribute common ga attribute emundi teliyali kada meeku. Andukani meer at least oka 2-3 elements inspect chesi chudali kada. You have to inspect at least oka 2-3 elements and see, right? If I right click on this element and inspect, what is this element has? Div. Text is Samsung Galaxy F04. Deenikemo Poco C55, right? So text is not same. Text is different text. Tag emundi div. Oh, div తీసుకుంటే there are so many divs. ఇంకేం చూడాలి? Class చూద్దాం. What is a class? _4R R0IT, right? ఏది ఈ first one. What is that one? Div. Class value ఏముందమ్మా? _4R R0IT, right? Second one ఏముంది? ఇది కూడా సేమ్ div. Class is same, right? అదే కదా 4R R0IT, right? ఈ XPath రాసి ఐడెంటిఫై చేయండి. Can you write XPath this one and try to identify? Control F. Can you write XPath here? చెప్పండి. / div square bracket @ a attribute class kada, class equal to okay kada. If I write like this, how many it is telling? 1 of 24, right? Ante idi correct kada. Ante if I use this attribute, it will get all the 24 products, it will identify, right? Yes sir. So like that eppadana meeku edana sir I want you got 2-3 elements kavalante aa 2-3 elements ku unique ga emundo common ga emundo chudali. First you have to observe, like sir, right? నేను ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్ మీద సార్ ఇప్పుడు కాదు, నేను నెక్స్ట్ టైం సార్ ఒక వెబ్ పేజ్ మీద లింక్స్ అన్ని వెరిఫై చేయాలి అని అనుకో. లింక్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కామన్ గా ఏముందో చూడాలి కదా, ఏ అట్రిబ్యూట్ ఉంది అనేది. సార్ ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ కన్నిటికి అట్రిబ్యూట్ ఏముంది కామన్ గా? క్లాస్ ఈస్ కామన్, రైట్? సార్ చెప్పు ఏంది క్వశ్చన్? టెక్స్ట్ నిలే పర్లేదు, నాకు _4R RT అంటే 24 వస్తున్నాయి కదా, తీసుకున్న తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ నాకైతే 24 తీసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. దిస్ ఈస్ ద కామన్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ, రైట్, టు ఐడెంటిఫై ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ లైక్ దట్.
ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్స్ కన్నిటికి ఈ రిజల్ట్స్ కన్నిటికి ట్యాగ్ నేమ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కామన్ h3. కానీ ఇక్కడ ఇది టెక్స్ట్ కదా, టెక్స్ట్ లో నాకు ట్యుటోరియల్ ఉండాలి అంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ట్యుటోరియల్ బిగినింగ్ మిడిల్ ఎండ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఎనీవేర్ రైట్, ఎనీవేర్ రైట్. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ XPath సింటాక్స్ యూ హావ్ టు యూస్? యా, ఏం వాడాలమ్మా? కంటైన్స్ కంటైన్స్ అట్రిబ్యూట్ టెక్స్ట్ ఈ సింటాక్స్ రైట్. /tag name contains text comma tutorial. Yes, sir. Yeah, what is the tag name? h3 contains text of comma value in the tutorial. And if it is h3 is the tutorial, remaining is all same, right? Right. What is that? Driver dot find element by dot XPath /h3 contains, what is that? Text of comma tutorial. Yeah. Correct. First XPath చెప్పండి. ఇది ఓకేనా? All of you understood? h3 contains text comma tutorial. Yeah, this is the XPath to identify all the elements which has tutorial. But one more problem. Find element అంటే find element will find one single element. So నాకు ఇక్కడ what is the question I asked? I want all the elements which contains tutorial, right? That there is a possibility of more than one element, right, which contains tutorial. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? Is it find element or find elements? Elements. See, there is a method called driver dot find elements అని ఉంటుంది చూడండి. So find element will find only one single element. Find elements will find a similar type of multiple elements. Okay. So if now in situation lo what I have to use? I have to use Find elements. ఇప్పుడు నాకు అవన్నీ వస్తాయా? I will get all the results which contains text tutorial, right? కూడా Flipkart లో I want to get all elements which has class is _4 or 080 అంటే అన్ని వస్తాయి. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఫైండ్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉందా? మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? నువ్వు చేయి, ప్రాక్టీస్ చేశారు, నేను చేయడం ఎందుకు? రైట్. సో ఫైండ్ ఎలిమెంట్ విల్ ఫైండ్ వన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్. సో బికాస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ అడిగింది, నేనేం అడిగాను? ఐ వాంట్ ఆల్ ద రిజల్ట్స్ విచ్ కంటైన్స్ అబౌట్ ట్యుటోరియల్, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? ఎలిమెంట్స్ విచ్ కంటైన్స్ టెక్స్ట్ ట్యుటోరియల్. సో ఫైండ్ ఎలిమెంట్, వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? Web element. Find elements, what is the return type? List. List of what data type? Element. Web element. Element single elements కాదు. మనం లిస్ట్ అలాంటి కలెక్షన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఎస్టర్డేనే కదమ్మా. Yesterday when we learned collections, when you are telling the data type, list of string అన్నామా, strings అన్నామా? Web element అంతే, web elements కాదు. Okay, right. So now Japan, what is that? What is the return type? List. Web element. List is from we need to import, right? Java.it. List of what type? Web element. Web element type, right? Can I take what is res equal to? Either results equal to. Now I got all elements into the list, right? Then a collections em cheppamma. Collections lo we can store normal values, objects, as well as the elements from the web page also we can store in a collection. అదే కదా నేను నేర్చుకున్నాం. collections లో we can store not only values. array లో అయితే we have to store only values. list లో we can store elements also from the web page, right? Yes. ఇప్పుడు for each loop చెప్పండి, how to read each element. అట్లీస్ట్ చూసానే చెప్పండి. ఇక్కడ for each loops రాసాం కదా, ఇక్కడ చూసానే చెప్పండి. for each loop how to write? For Web element. Web element. ఏదో ఒకటి x colon res. అంతేనా? res is the collection కదమ్మా. Yeah, what is the data type? Yeah, for each web element in the res. ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ what is this al has? String, right? For each string in the AL, right? Adi ippudu ikkada list lo emundi, what is the data type? For each object in the AL, right?
మరి ఇక్కడ ఏముంది, వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఫర్ ఈచ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ ద ఏఎల్, రైట్? మరి ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఆర్ఈఎస్ఏ కదా, సేమే కదమ్మా. ఇది ఏ డేటా టైప్ అయితే అది రాయాలి, అంతే కదా. సార్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్, ఇట్ ఆల్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్? ఫర్ ఈచ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఆర్ఈఎస్ అంటే ఎక్స్ విల్ టేక్, వాట్ ఈస్ ఎక్స్ విల్ టేక్ ఫస్ట్ టైం ఆర్ఈఎస్ లో ఏమున్నాయి? Web elements. X will take first web element. It will take one web element, second web element, third web element, fourth web element, fifth web element. Yes sir. ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద టెక్స్ట్ రీడ్ చేయాలి. What is the method you learned today? How to read a value on the web element? చేసాము కదమ్మా. ఫేస్బుక్ లో ఎర్రర్ మెసేజ్ రీడ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ వి హావ్ యూజ్? ఏమా ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద వాల్యూ కావాలంటే వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ యు లెర్న్? Get text. గెట్ టెక్స్ట్ ఉంది కదమ్మా. ఇప్పుడు ఆ ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద టెక్స్ట్ కావాలి, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? ఇప్పుడు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్స్ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద గెట్ టెక్స్ట్ కదా టు రీడ్ ద టెక్స్ట్. మరి సిమిలర్ వే ఎక్స్ విల్ టేక్ వన్ వెబ్ ఎలిమెంట్, ఆ ఎలిమెంట్ మీద టెక్స్ట్ కావాలంటే గెట్ టెక్స్ట్ కదమ్మా. ఎస్ సార్. కెన్ ఐ సే ఎక్స్ డాట్, బట్ ఇవన్నీ వెబ్ ఎలిమెంట్ మెథడ్సే కదా. క్లిక్ అంటే వెబ్ ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేయమని కదా, బట్ నాకు క్లిక్ కాదు, ఐ వాంట్ రీడ్ ద టెక్స్ట్, రైట్? సో సెండ్ కీస్ కూడా ఉంటాయి చూడండి. సెండ్ కీస్ అంటే టైప్ చేయడానికి కదా. సో వెబ్ ఎలిమెంట్ మెథడే కదా సెండ్ కీస్. మరి ఈ ఎగ్జాంపుల్ అది సెండ్ కీస్ క్లిక్ కాదు, ఐ నీడ్ టు రీడ్ ద టెక్స్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? Get text. Get text, right? So each web element text we are reading, right? ఇప్పుడు RES ఎన్ని ఉంటాయి? I will get only results which contains about tutorial. Tutorial the results names text I am reading, right? I want to display. What do you write? System data. I print that in the console here. That's all. So now when you run the program, what it will do? It will read all the results which contains about a tutorial, and we are printing on the screen. Java. Why nothing is printed? Program already stopped. Program already stopped. Yeah, please listen all of you carefully. Program already stopped, but no results are there. Leva results? No, there is a tutorial. This is also one tutorial. This is a tutorial undi kadamma. But why no results are displayed? ఏదైనా ఉండే కంటైన్స్ మిడిల్ లో ఆ వర్డ్ ఉంటే చాలు అంటున్నాను కదా. లేదా ఇది ట్యుటోరియల్ వర్డ్ కాదు అది. అది వదిలే, దీంట్లో ఇది ట్యుటోరియల్ ఉంది కదా. వస్తే నాకు అవి మాత్రమే కావాలి. అన్ని కావాలంటే అప్పుడు /h3 పెట్టేసి అయిపోతుంది కదా. ఈ కండిషన్ ఎందుకు? ఇది వెబ్సైట్ లో ఇవి ఉన్నాయి, వెబ్సైట్ చాలా ఉన్నాయి, నాకు ఇవి మాత్రం కావాలి అని అడుగుతున్నా. నేను డిజైన్ చేశాను వెబ్సైట్, ఇప్పుడు లేదు కదా. వెబ్సైట్ లో వస్తున్నాయి, అవి ఏమో వస్తున్నాయి, ఏముంటే దాంట్లో తీసుకురమ్మని అడుగుతున్నా. వెబ్సైట్ నేను ఎక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేశాను? ఇక్కడ ఏమన్నా ట్యుటోరియల్ ఉండేటివి సెర్చ్ చేయమని అట్లా ఏమన్నా చెప్పాను? లేదు కదా. జావా సెర్చ్ చేస్తున్నా, దేర్ ఆర్ సో మెనీ రిజల్ట్స్. ఆ రిజల్ట్స్ లో నాకు ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ రిజల్ట్స్ మాత్రమే కావాలి అని అడుగుతున్నాను. ఓకే కదా. యా ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? యా ప్లీజ్, one important point. What happened here? Yes all of you, what happened? Bracket not closed. What happened? Louder. Could you get it up? I am not able to hear. I think no one is there in the class. Yes, sir. Chappan, what happened after execution? What happened? ఏమైంది మా?
లేదా అర్థం కాలేదా? ఆర్ యు నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్? దీనికి కూడా రెస్పాన్స్ లేదు. హలో, Understood. Okay. after execution of this program, what happened? Ma, did I got the results? Error. No. It's not showing. Program closing this. మా మీరు మెజారిటీ క్లాస్ రూమ్ రావడానికి ట్రై చేయండి మా, వీలైతే. మీరు హూ ఆర్ నియర్ బై పాసిబిలిటీ, ట్రావెలింగ్ పాసిబిలిటీ ఉంటే క్లాస్ రూమ్ రావడానికి ట్రై చేయండి. మీరు ఆన్లైన్ లో వింటున్నారో లేదో, ఏం చేస్తున్నారో నాకేమీ అర్థం కాదు. మీ పేరుతో పిలిచినా కూడా పలకట్లే మీరు జనాలు. ఏం మరి హౌ డు ఐ నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? ఇప్పుడు when I search for Java, there are some results which contain tutorial, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. But output ఏమైంది ఇక్కడ? There is nothing, right? There is no value displayed here. Hmm. Yeah, అది కదా ప్రాబ్లం. What I'm asking you, right? What happened here? Sir, even though there is results, but it is not displaying in me, right? ఇక్కడ ఎక్కడ రాలేదు కదమ్మా. There is no results, right? Tutorial things. Yes, yes. Yes, sir. సార్ చూపిస్తున్నాయి కదా సార్ రిజల్ట్స్ అన్ని. ఏమ్మా? Where is it showing? రిజల్ట్స్ అన్ని చూపిస్తున్నాయి కదా సార్. అదే వెబ్సైట్ లో ఉన్నాయి. బట్ ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీడింగ్, రైట్? అదే కదా ప్రాబ్లము. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్. Not printing in the output. యా, ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వలేదమ్మా. అవ్వలేదు కదా, అది అడుగుతున్నది. అర్థమైందా లేదా? Yes, ప్రాబ్లం హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yes. Yes, sir. యా, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్? That all the headings with the tutorial. that should be Even though displayed. there is a results H3 which contains tutorial, It is but not. it is not displaying It is not right here. Adi problem here. That is the either some mistake in this. So what is the problem? How to resolve it? Here I want you to understand one point. See, after you search for Java, after you press enter, when you search, after you type Java and press enter, immediately it is there, or it took a fraction of seconds to display this page? It took some time. At least ఏదో ఒక half a second, 1/4 of a second, some time తీసుకుంటుంది కదా to display the page and refresh it. Right? Yes, sir. Yes, So now the point is, after we search, it is taking some time to refresh the next page. But before that only, immediately it is trying to get the results which contain tutorial. Leave akada, page is not displayed. Okay. Okay. What happened? No, it is taking some time to display the next page, right? Yes, sir. So But we what is the Selenium doing? Selenium is Immediately. trying to get the results which contain tutorial. immediately, So immediately. what I have to do? So this code runs very fast. Right? The web page may take some time based on my internet speed. Yes or not? Yes. Based on internet speed, based on the graphics on the web page, it may be taking some time to load the page. Yes or not? But Selenium has to wait, right? Wait, change the page, load avani, then you get the results, right? Tutorial. So delay. Yes or not? So now I have to ask the Selenium to wait for some time, right here. Yes, sir. Yes. I have to ask to wait for some time. Yes. So let the page load and Use refresh. red dot Then you sleep. get the results, right? Wait. Yeah. So I have to use wait time here. Yes, So sir. wait, there are two different types of waits are there. One is implicit wait, another is Explicit. explicit Dot wait. sleep. So this wait concept, it will take time. I will explain tomorrow. Ah. But I will write one line here at this point. Actually, I need to wait at line number 20. Kada? Yes, sir. Yes. Yeah, but I don't write wait here. I will write in the beginning only. In the beginning only, I will write one statement: driver dot, manage dot, timeouts dot, implicit wait, duration dot of ఏదో చెప్పండి, ఆఫ్ డేస్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్, ఏదో చెప్పండి, Yes, sir. ఆఫ్ సెకండ్స్. Seconds. So duration dot of seconds. So I will say, let us say for example, 20 seconds I will say. So maximum I am asking to wait for 20 seconds. But 20 seconds is not compulsory to wait. If element is found after half second, after 1 second, or after 2 seconds, please continue. After 1 second, element not found. After 2 seconds, element not found. Still it is waiting. 3 seconds not found. 4 seconds not found. After 20 seconds are not found, then it is
continue and give the error row like no results, so something will happen. But if something is found within the time, it will continue. Okay, right? Okay. Yeah, so we have to use this wait time. So now let me run the program. So website is displaying all the results, different type of results. But e-results lo, I want to read only which contains tutorial. Now you got that there are 3 results which contain tutorial. Yes, sir. Yes. Okay, అది నాకు అన్ని రిజల్ట్స్ కావాలంటే ఏం చెప్తారు ఇక్కడ? /h3 అంటే సరిపోదా? h3 లన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా. Yes. Yes, sir. Okay, right? Yes, sir. But I don't want all results. I want only results which contain text tutorial. Okay, right? Now, what is this concept? Wait, right? So because we want to wait for some time. So because sometimes what happens, examples like you are logging into the website. After you log in, it may take some time to display the next page. But Selenium will not wait. Selenium will try to do something on the next page. But still next page not loaded. You will get error message. No such element found. Selenium not able to find where is the element, like that. So please wait. Let the page loaded. Now let us continue. Understood, right? So for that compulsory you have to use wait time. But మీరు Facebook I gave an assignment, right, for today. Facebook registration code రాయమన్నాను కదా. There also you face the same problem. Okay, so after you click on create new account, it will take some time to display that login dialog రావడానికి. Yeah, Facebook when you click on create new account, immediately అది లేదు కదా registration page ఇక్కడ. So after you click on create new account, see, now it has displayed. It took at least 1 second of time, right? But Selenium cannot wait. So మీరు ఇక్కడ first name మీద set keys అంటే first name element not found అంటారు. So we have to use what you call wait time. So మీరు కంపల్సరీ, సో మీరు అది క్రోమ్ డ్రైవర్ ఏదో రాసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా బిగినింగ్ లో వాట్ యు రైట్ హియర్, యు యూజ్ దిస్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ రాసి ట్రై చేయండి. ఫేస్బుక్ రిజిస్ట్రేషన్ కోడ్ ఇట్ వర్క్స్. Understood, right? Without this implicit wait, if you write the code for Facebook registration, so create new account is taking some time to display the login registration dialog, right? లాగిన్ కి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఉన్నాయి కదా, URL ఓపెన్ చేయగానే ఈమెయిల్ ఉంది, పాస్వర్డ్ ఉంది, లాగిన్ ఉంది కదా, అన్ని కనపడుతున్నాయి ఇక్కడే స్క్రీన్ మీద, అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా. ఓకే, అదే మీరు జీమెయిల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, జీమెయిల్ గానీ యాహూ గానీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, yahoo.com, యాహూలో ఎలా ఉంటది, యాహూ ఇఫ్ యు టేక్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ టైప్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తేనే పాస్వర్డ్ వస్తుంది. అప్పుడు వెయిట్ చేసి ఉంటారు. పాస్వర్డ్ ఇమ్మీడియట్ గా లేదు కదమ్మా, సో అప్పుడు వెయిట్ చేసి ఉంటారు. ఫేస్బుక్ లో అయితే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అన్ని బటన్స్ అక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నాయి ఇమ్మీడియట్ గా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్, వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ వెయిట్ టైం. అండర్స్టూడ్, రైట్? Okay, so will you do that Facebook registration code, ma? Yes. Use this implicit wait. And similar way, what I did is here, right? Contains tutorial and either read JSM gada. Like this. Can you try one more example like that? I want you to open ebay.com. What is that? ebay.com. Here you search for a word called either mobiles. Send keys ivandi. Search button click cheyandi. Search button is there, right? Inspect that element. Well, ID gani name gani lekapothe xpath, you know, right, how to write. Yes or not? So for type of word mobiles and click on search button. Okay, now in this there are so many results displayed, right? I want to read only the product names. I want to read only the product names which contains the word Samsung in the beginning. Starts with the text Samsung, right? Samsung unde mobile names matrame I want to read and display. Will you try? Same ipudu contains rasam kada h3. Like this you inspect this element. What is the tag name? Span kada. Span has a text kada. What is this element, ma? This element also, what is that? Span kada. Yes, sir. Span lo what is that? Text starts with Samsung kada. Read just display.
Okay, right? Okay. So then display only the product names which starts with Samsung. Okay, so open eBay website, type the mobiles and click search, read the results which starts with Samsung. They try and Facebook registration code also use. But use this implicit way and see without that try then you will understand, right, what error message you will get. Okay. Then you use implicit way. So errors kuda you make a note of it. But because we get an error card, without that implicit weight, if you get error, no such element first name not found. Some error you got and no such element found. Make a note somewhere. No such element error in the question. So Selenium is not able to find an element. Why Selenium is not able to find element? What are the reasons? మనం ఏమైనా ఐడి కానీ నేమ్ కానీ ఎక్స్పాత్ కానీ రాంగ్ ఇచ్చామా? ఉండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అక్కడేమో స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ పెట్టినా యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్ సార్, బికాస్ ద ఐడి వాల్యూ వాట్ యూ గేవ్ ఇస్ రాంగ్ సార్. సో ఫస్ట్ యూ హావ్ టు సీ ద లొకేటర్స్ వాట్ యూ గేవ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్. Then you see that, oh, maybe application is taking any time or I need to wait time. So like that, if you resolve one or two problems, next time in future also if you get same error, you already know the solution. So errors also, let it be, you get the errors, learn from that. Oh, why you are getting this error? So copy that error and search in Google. Take some time. Initial ga always we say, all of you learned manual testing, right? All of you learned manual testing, right? All of you. Yes, sir. Testing process lo, what did we learn? Initially, when you have requirements phase, understanding phase, you need to spend more time. If you understand the requirements, if you have understood the project very clearly, then things will be clear and you don't do mistakes. So beginning lo edo sir meer code icharu, copy paste chesanu run chestunnanu ani anukunnaru anukondi, then after some days you will get an error. You don't understand why that error. Either some solution I give or your friend will give, you resolve it. Next time you will get the same error again. You are depending on somebody else. You don't know how to resolve it. You should learn how to resolve the problems, right? So let the errors come, no problem. Okay, explore them, learn it, and then get the solutions. Okay. ఇంకా డిఫికల్ట్ ఉంది సార్, కష్టపడి ఇంకా అర్థం కాలేదంటే దెన్ యూ పుట్ ఇన్ ద గ్రూప్, ఐఎమ్ దేర్ టు హెల్ప్. ఓకే రైట్. సో ఫైన్ మా, విల్ యూ డూ దీస్ two examples? One is Facebook registration and this is eBay, right? Yeah, I will send in the WhatsApp group. You do that. Okay, sir. And please go through this XPath. I will send this note.